Okay, students, so we can continue now. So we were studying about the reinforcement details of a two-way slab. So we have completed the reinforcement along the shorter direction. Now we were doing the reinforcement along the longer direction. Okay, along the longer direction, middle strip we design for the middle strip. Okay. So we have designed the middle strip now. Okay, now remaining is design for the middle strip. We can provide and then 8 mm dia at 230 mm center to center. Okay, 230 mm center to center to a distance of at the distance middle strip distance to a distance of 0.52. 0.52 meters. Okay. The edge strip. So now remaining is edge strip. So now the remaining is edge strip. Edge strip like you have to provide AST minimum. Okay, minimum AST edge strip like provided. Okay, so minimum AST already we have calculated. So how much it is? 216 mm square. So we have to calculate the x direction you have calculated the AST minimum. So that is 216 mm square. Okay, so you have to find out the spacing. Okay, spacing is same one. Okay, that means we are using same number of the diameter bar same one. So the spacing is same. Okay, so we get the spacing. That spacing and so that spacing is equal to how much you got it as 230 mm spacing, right? 230 mm spacing. Okay, so you can write a note that is provide 8 mm dia bars at 230 mm spacing in the edge strip. In the edge strip. Okay. Just so it will be like this. Okay, so first we have provided reinforcement along the shorter direction. Shorter direction by dividing it into 3 strips. Okay. But along the x direction we have provided 8 mm dia bars. Okay, 8 mm dia bars at 150 mm center to center. Okay, so first middle strip. Okay, middle strip. This is the 8 mm dia bars. Okay, 8 mm dia bars. We have provided at the spacing of 150 mm. Okay, addition we have provided reinforcement along the edge strip. Edge strip we have 8 mm diameter bars. Okay, so 8 mm diameter bars. Okay, here also we have provided 8 mm diameter bars. Okay, 8 mm diameter bars at a spacing of 230 mm. Okay, 230 mm spacing.
Next, we have provided ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക്. Okay, so first നമ്മൾ x directional reinforcement കൊടുത്തു, and over this ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് you have provided reinforcement along the y direction. Okay, so here also you have to divide this into 3 strips, that is edge strip item, middle strip item. Okay, so coming first to the middle strip. Okay, middle strip also you have provided a reinforcement of 8 mm diameter. Okay, 8 mm diameter reinforcement has been provided at a spacing of 190 mm. 190 ലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള middle strip. Okay, so first I'm drawing middle strip. Okay, middle strip. Okay, middle strip. So the spacing between this is 190 mm. Okay, 190 mm spacing lana you have provided the reinforcement along y direction in the middle strip. Adinishesham we have gone to the edge strip. Okay, edge strip like same pattern. These are the edge strip. Okay, edge strip you have followed the same pattern. You have provided reinforcement like this. And after that, like this, like this. Okay, at a spacing of 230 mm. Okay, 230 mm space you have provided edge reinforcement. Okay, so the reinforcement, that is the main reinforcement, is over. Okay, slab in avashyamaayittulla main reinforcement we have provided, that is over. Okay, now next is torsional reinforcement that we can provide later. Before that you have to check for shear. Okay, before that you have to check for the shear. So you just note down this figure. Okay, somewhere side figure note down cheya ningalku manasilakan vendite exam point of view you will be drawing a different figure. This is for your reference. Okay, so we have drawn all these things. Then the dimensions that is also very important. So here the width of middle strip that will be 3.9. Okay, this is 3.9 and this is 3.12. This dimension is 3.12. Okay. Okay. We can note down the directions. Note. Okay. So now we can start. Check for shear. So next is check for shear. Check for shear. So check for shear is same method. I use code page number 7374 refer to cheyanda madi. So first of all you have to find out the nominal shear stress. Okay, check for shear already. First of all you have to find out the nominal shear stress. So that is 2V is equal to VU divided by B into D. Okay, VU divided by B into D. So VU, how much is VU? VU is the shear force. So how much is the shear force? Okay, shear force, I think we have to find out. We didn't find out the shear force. So shear force is equal to VU LW L by 2. Okay, you can find out the shear force by using WL by 2 equation. So here you can use W LX by 2.
length along the x directions. Okay, so 14.25 into Lx that is 4.161. Okay, 4.161 divided by 2. So value tell me the answer. 29.65. Okay, so the answer is 29.65 kilonewton. Substitute. Shear stress is equal to 29.65 into n raised to 3 Newton divided by 1000. D എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള D 161. Sorry, not the normal D. You have to take the second D, that is 153 dy. So this you have to take dy 153. So tell me the answer now. Okay, so ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 4.16, that is dimension along the shorter direction. You have taken dimension along the shorter direction and you are taking the depth, that is second depth, because we are expecting maximum shear force at that point. നമ്മളൊരു സെക്ഷൻ ബീം സ്ലാബ് എടുക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ അറിയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണെന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so that is 153. D we have to take as 153. So how much is the answer? Tell me. How much you getting? Fast. Very easy. That's our shear stress നമ്മൾ കഴിഞ്ഞല്ലേ. How much you getting? You'll get 0.194. Okay, so 0.194. 0.194 Newton per mm square. Okay. Next step. എന്താ വെച്ചാൽ check it with the IS code. IS code എത്ര വരുന്നത് നോക്കാം. IS code എടുക്കാം എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ്. IS code page number 73. They are mentioning about the shear. Okay. Okay, so they are mentioned. ഇവിടേക്ക് IS code page number 72 ഉണ്ട് നമ്മുടെ equations മൊത്തം. Close 40. Okay, tau v is equal to vu divided by b into d. So check it with. So as per the IS, as per the M20 grade, maximum shear stress that can be occurred is 2.8 Newton per mm square. Okay, 2.8 Newton per mm square ആണ് maximum shear stress വരാൻ പറ്റുന്നത്. See this. So നമ്മൾ സേഫ് അല്ലേ? So yes. So we have got a shear stress of okay. So as for the IS code, tau c max എത്രയാണ്? IS code page number 72 tau c max is equal to 2.8 Newton per mm square and നമുക്ക് കിട്ടിയ tau v is equal to 0.194 Newton per mm square. Okay, അത് okay. രണ്ടാമത് എങ്ങനെയാണ്? based on the percentage of reinforcement ratio PT, based on PT. So PT is equal to 100 AST divided by B into D. Okay, so 100 into AST divided by B into D. Okay, so ഇവിടെ which AST you will provide at the first thing. Okay, so here we are having I think 4 AST, 3 ASTs ഉണ്ട്. അതായത് മിഡിൽ സ്ട്രിപ്പ് ആയിട്ട് എക്സിലും വൈലും 2 AST വരുന്നുണ്ട്. At the same time for the edge strip you are also providing minimum stress. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് AST ആയിരിക്കും എടുക്കുക? Okay, ഏത് AST ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുക? So usually നമ്മൾ ഏത് AST എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? We are taking
AST provided അല്ലേ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഷിയർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ആർ ടേക്കിംഗ് AST പ്രൊവൈഡഡ്. ശരിക്കും നമ്മൾ എത്രയാണോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ആ AST വെച്ച് വേണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. Okay, so how much is the AST provided? The one thing that you got from the equation is AST required. Okay, AST required ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷനിൽ കിട്ടുന്നത്. ശരിക്കും നിങ്ങൾ എത്രയാണ് സൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് AST provided. So how will you find out that? Okay, so നമുക്ക് we can take maximum shear stress that will be most probably occurring in the x direction, that is along the shortest path. Okay, മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള ഷിയർ സ്ട്രെസ് വരുന്നത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് സ്പാനിലായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ഷോർട്ടസ്റ്റ് സ്പാനിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ബിക്കോസ് അത് സ്പേസ് കുറയുന്നതോടും ഷിയർ ഫോഴ്സ് കൂടി വരും. സ്പേസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഷിയർ സ്ട്രെസ് കുറച്ച് കൂടി വരും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ the shortest span, we are taking the shortest span direction വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. Okay, so for the shortest span, that is along the x direction, you have provided, okay, for the x direction, okay, x direction you have provided an AST, sorry, you have നമുക്ക് കിട്ടിയ AST എത്രയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ that is something like 332.5 mm square. Okay, 332.5 mm square. Okay, നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത സ്പേസിങ് എത്രയാ 150. Here you have provided a spacing of 150 mm. Okay, so ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് അതായത് നമുക്ക് as per the equation we have got different values. നമ്മൾ ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ as per the equation നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്പേസിങ് എത്രയാണ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഒരു 151 കിട്ടിയത്. But we are not providing 151 അല്ലെ, ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്പേസിങ് 151 ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ 151 അല്ല നമ്മൾ കൊടുത്തത്, നമ്മളത് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് 150 ആണ് കൊടുത്തത്. അപ്പം ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് കിട്ടിയതും നമ്മൾ ആക്ച്വലി സൈറ്റിൽ പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും രണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്ക് ആസ് പെർ ദി ഇക്വേഷൻ ആണ് 332.5 mm square. ശരിക്കും നമ്മൾ സൈറ്റിൽ എത്രയായിരിക്കും കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ആണ്. ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഐ വിൽ ടെൽ യു വൺ ഷോർട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം ഒരു ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കായിരുന്നു, ഒരു വെഡിങ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ വെഡിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. സോ നമുക്കറിയില്ല. സോ നിങ്ങളൊരു 100 ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. 100 പേര് നിങ്ങൾ 100 വീടുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ, നിങ്ങളൊരു ജസ്റ്റ് റൗണ്ട് ആയിട്ടൊരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തും എത്ര പേര് വരും എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 5 പേരെ വെച്ച് നിങ്ങൾ കണക്കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 100 വീടിന് 500 ആൾക്കാർ വരും. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേഷൻ. ഓക്കെ, ആസ് പെർ ദി ഇക്വേഷൻ, ആസ് പെർ നിങ്ങളുടെ ഒരു എസ്റ്റിമേഷനിലാണ് 500 ആൾക്കാർ വരുന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ശരിക്കും അവിടെ അത്ര ആൾക്കാർ വരുമോ? ശരിക്കും എത്ര ആൾക്കാർ? ഓരോ എല്ലാ വീട്ടിൽ നിന്നും 5 പേരെ വെച്ച് വരണമെന്നില്ല. ചില വീട്ടിൽ നിന്ന് 2 പേരായിരിക്കും വരിക, ചില വീട്ടിൽ നിന്ന് 3 പേരായിരിക്കും വരിക, ചില വീട്ടിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ 2 പേര്, ചില വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും വരില്ല. അങ്ങനെ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനിൽ ഒരു 500 പേര് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഇക്വേഷനിൽ. ഓക്കെ, 500 പേർക്കുള്ള ഫുഡ് നിങ്ങളവിടെ ആക്കി. ശരിക്കും എത്ര പേരാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെയും നമ്മുടെ നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് വല്ല ഒരു 400, 409 ഇത്ര പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് ചിലപ്പോൾ ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും 5 പേര് വരില്ല, 2 പേര് വരും, ചില വീട്ടിൽ നിന്ന് 3 വരും, ചില വീട്ടിൽ നിന്ന് 6 പേര് വരും, ചില വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും വരില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും അവിടെ എത്ര പേരാണോ വന്നത് അതാണ് ഈ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് AST. സോ ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് തിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് AST റിക്വയർഡ്. AST റിക്വയർഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ. അതായത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ സൈറ്റിൽ പോയി കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്പേസിംഗ് സൈറ്റിൽ പോകും, അവിടെ വേരിയേഷൻ വരും. നമ്മൾ ഒരുപാട് വലിയ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത്. സോ 150 ഉണ്ടെങ്കിൽ 152 യു വിൽ ബി റൗണ്ടിങ് ടു 150. ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് 162 യു വിൽ ബി റൗണ്ടിങ് ടു 160. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വരും. നമ്മൾ ശരിക്കും എത്രയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് AST പ്രൊവൈഡഡ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ വേരിയേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് occurring. Okay, this is the difference between AST required and AST provided. So very important to understand the difference between both. So here you have to calculate. Okay, so എങ്ങനെയാണ് AST provided calculate ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ from this equation spacing is equal to 1000 A5
divided by AST. Okay, so from this equation you can calculate it. That ഈ equation നിന്ന് rearrange ചെയ്യാം. So if you rearrange that equation, so AST is equal to 1000 FI divided by spacing. So that is equal to 1000 FI area of 1 bar, that is 5 by 4 into 8 square, divided by the spacing is 150. Okay, so that will be AST provided. So how much is AST provided? Tell me. How much is the value? So this will be around 335 mm square. Are you getting this? Okay, 335 mm square. Very good. Okay, so AST provided is 335 mm square. Okay, so ഇതാണ് നമ്മൾ PT ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. PT is equal to 100 AST divided by B into T. You have to substitute this equation. 100 into 335 divided by 1000 into T. You have to take you can take as 153. Substitute and tell me the answer. Point 22. You will get 0.22%. Now go to the IS code. So number 73 like a word. Find out the value. First, when the interpolation, find out the value. So IS code, if it's number 73, you can see here. Okay. The percentage of reinforcement ratio 0.22. Okay, so 0.22 here between 0.15 and 0.25. The value will be ranging between 0.15 and 0.25 M20. That is 0.28 to 0.36 on. Okay, so by interpolation 0.22 ne എത്രയാണ് value വരുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുക fast. From these two values, from 0.28 and from 0.36, interpolate and find out the values. So you will get the value around 0.33 something. Are you getting the value? Something like 0.33 or 0.34, something like that you will get. Okay, 0.336. Okay, so you got the value as 0.336. Okay, so this TOSI value from the interpolation we got the value as 0.336. This we will next ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ table അല്ലേ. Okay, from this you have to find out. അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന stress. Okay, stress, you have to multiply with the factor. Multiply with the factor K. Our value will consider. Okay, the TOSI should be multiplied with the K constant value. Okay, the K constant you have to refer the table 40.2.1. So based on the depth, okay, this is a modular depth value 300 into 275 into 250, 200, 150 or less. Okay, so number value is 180. Okay, that is here. Sorry. 200 and 175 നടക്കാണ് നമ്മുടെ
slab-ന്റെ value വരുന്നത്, that is 180. Okay, so 180 between 200 and 175. So the K value will be between 1.2 and 1.25. Okay, interpolate ചെയ്തിട്ട് K value കണ്ടുപിടിക്കാം. Okay, so for 1.8 ന് corresponding ആയിട്ട് വരുന്ന K value കണ്ടുപിടിക്കാം. So how much you will get it? How much you will get? 200 corresponding ആയിട്ട് വരുന്ന value 1.2 ആണ്, 175 ക്ക് വരുന്ന value 1.25. Okay, from this you have to interpolate and find out a K value. Okay, so that K value will be something like 1.24 വരും. Are you getting it? So that K value will be 1.24. Are you getting this or not? So TOSI you got it as 0.336 into K value. That's K you have to find out from IS page number 72, I think. Page number 72, close 40 point something. കിട്ടുന്നുണ്ടോ? K value 1.24 കിട്ടുന്നുണ്ടോ? You will get it, 1.24 കിട്ടും value. Just to check ചെയ്യാട്ടോ. Okay, so from the IS code, you will, by interpolation, you will get the K value as 1.24. So 0.336 into 1.24 is equal to 0.336 into 1.24. How much you are getting? പറയണോ? .42 Newton per mm square. Okay. Okay, so you will get the value as 0.42 Newton per mm square. Now tell me whether it is safe or not. Whether it is safe. Other IS code recommending the value is 0.42 Newton per mm square. Slab develop the value is 0.19 Newton per mm square. So is it safe or not? Tell me. You have to tell me whether it is safe or not. The slab develop the value, TOB value is 0.19 Newton per mm square. As per the IS recommendation, 0.42. Whether it is safe or not, tell me. Safe or no? Fast. Para. Tell me whether it is safe or not. Okay, it is safe. Safe ആണ്. കാരണം എന്താ? IS code പറയുന്നത് 0.4 വരെ വാല്യൂ വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് 0.19 സ്ലാബിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് സേഫ് അല്ലേ? 0.42 ന്യൂട്ടൺ പെർ mm സ്ക്വയർ വരെ സ്ട്രെസ് എടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നിലവിൽ ആ സ്ലാബിനുണ്ട്. ഓക്കെ, 0.42 ന്യൂട്ടൺ പെർ mm സ്ക്വയർ സ്ട്രെസ് വന്നാൽ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അത്രയ്ക്കും എടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആ സ്ലാബിനുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പക്ഷെ സ്ലാബില് അത്രയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. 0.19 ന്യൂട്ടൺ പെർ mm സ്ക്വയർ. ഇഫ് യു റൗണ്ട് ഇറ്റ് ടു ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് ഗെറ്റ് 0.2. ഇത്ര ന്യൂട്ടൺ പെർ mm സ്ക്വയർ നമ്മുടെ സ്ലാബിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ. സോ വിച്ച് മീൻസ് സേഫ്. TOV is less than TOSI. Hence, safe. No need of shear reinforcement. Okay, no need of shear reinforcement. No need of shear reinforcement. Okay, so check for shear is over. Now coming to the next step, that is check for deflection. Next step, that is check for deflection.
The same method, check for deflection in IS code page number 37 and 38. Same pattern than a query. Okay. Okay, let's IS code page number 37 and 38. Go to IS code page number 37 and 38. IS code page number 38. That's the graph. Okay. So from this you have to check for the deflection. So first of all, here graph you have to get the value. So in x-axis percentage of reinforcement ratio. Next is FS value. Okay. The percentage of reinforcement ratio, no? FS value, no? You have to find out the modification factor. Modification factor is okay. So percentage of reinforcement ratio we have already calculated. That is 0.22%. FS you have to calculate. So FS you calculate, we are having an equation over here. This is the equation. Substitute. Okay. So first, so FS is equal to 0.58 into FY AST required divided by AST provided. Calculate so 0.58 into 415 into AST required 332.1 something. AST provided is 335. So how much is the FS value? Fine, tell me fast. FS value how much is the FS? Tell me. 238. Okay. 238.6 Newton per mm square. 238.6 Newton per mm square. Percentage of reinforcement ratio is 0.22. Okay. Based on these two values, you have to find out the modification factor K from the graph. Okay, from this graph, I scored page number 38 lola e graph in. So tell me how much you will get? 0.38, 0.22. Okay, so 0.22 here. It will be here. The graph will be over here. CT0.22 and FS value is 238.6. Okay, so 239. We can take it as 239. So this is 290 curve, 240 curve. Okay, so within the randinde nadakkilarikkum we are having 238 curve. Okay. So 0.22 corresponding value. That 290 curve. Here also. Here. You are going to touch here. If you extend this, 240 curve to touch here. Okay. So here. So from these two, you have to interpolate the value. Okay. So from 290, no? Okay. So for the 290, so this is how much? So this value is 1.4. Because the 0.2 interval. Okay. So for F 290 corresponding to the value. Okay. So for 290,
Okay, so for 290, stress in corresponding to K value is 1.4. Then correspondingly for 240, and the value is how much it is? It will be around 1.6. This is 1.8. Okay, so this is will be something like 1.65 you can take. You can take it as 1.65. 1.65. So tell me what will be the value? So you have to get the value for 238. 238 ന് corresponding ആയിട്ട് വരുന്ന K value you have to interpolate and tell me. I think here this is 1.8. 1.8 ആയിരിക്കും. So 1.7 വരില്ല. Okay. 1.6 itself. 1.65 you can take. And you can tell me the answer. There. So the K value will be around. So the K value will be around something like 1.6 something. Okay, around K value area. So next is L by D maximum should be greater than L by D provided. Equation order you have to satisfy. So L by D maximum L by D maximum is equal to K into span to depth ratio. I school la thannittund depth munnathe page la. Okay, span to depth ratio എത്രയാണത് L by D as per the that you have provided. Okay, so find out and tell me the answer for the next class. For now you can wind up now. You can post your name to mark the attendance.